This is monsoon in Haor. A unique characteristic of Haor district Sunamganj is that it experiences an annual rainfall of 6,000 millimeters. 2 million people live in this district. Agricultural lands go underwater for 6 to 8 months. During this time, people's livelihood options are water-based but limited. In the dry season, the landscape becomes quite opposite. Rice fields spread over the horizon. 15% national Boro rice production comes from Haor areas. People have only labor-selling options during rice plantation and harvesting, so the income opportunities of poor and extreme poor are quite limited. Haor people are deprived from different development activities. Even the area could draw limited media attention. In this context, HELVETASS took an innovative project for 1,000 extreme poor in 2009. After successful completion of pilot project, it has been scaled up in 2013 for more 7,500 extreme poor. The name of scale-up project is Unnoti, a Bangla word meaning prosperity in Haor. Both these projects are under the broad program of economic empowerment of the poorest. The project is jointly funded by Bangladesh government, DFID and SDC. The Economic Empowerment of the Poorest program, it's known as EEP by the government. It's known by the wider community with this Bangla word shiri, meaning steps. And that's the image that we have. It's helping people take enduring steps out of extreme poverty. The very strong research component we have shows that about 95% of them are going to graduate from extreme poverty. Unnoti project is implemented by HELVETASSwiss Intercooperation Bangladesh. HELVETASS applied its decade experiences in Haor areas during implementation of Unnoti project. It starts by involving the households in their own planning of where they think they could go in terms of expanding their means and possibilities to create a livelihood. In the Haor region, this means again agriculture, it means small livestock, it means fishery, but it can also be that people think to go into small businesses, small shops, small other type of income generating activities. That's the part of livelihood, but it goes together usually with a nutritional component. 2 dimensions maybe to highlight here in relation to the Unnoti project. The first is, yes, we provide the possibility to acquire knowledge on technology, agriculture. We try to make these linkages. And the other is then more the link to the social services. Besides the livelihood improvement, integrated nutrition supports are given to beneficiary family members. This support includes input support, linkage with government health centers, and awareness building. বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভেতে যদি দেখি 2011 এর ডেটা দেখা যাচ্ছে যখন 41% হচ্ছে গিয়ে খর্বকায়িত, সেখানে আমাদের 2012 এ যে চেঞ্জ মনিটরিং সিস্টেম হয়েছে সার্ভেটা, সেখানে এসেছে 43%। এগুলো বিভিন্ন ইন্ডিকেটর পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে আসলে পুষ্টি উন্নয়নটা যতটুকু আমরা চিন্তা করছি যে তাদের অবস্থাতে উন্নয়ন হবে, ঠিক ওই পরিমাণে উন্নয়ন হচ্ছে না। যার কারণে পরবর্তীতে চিন্তা করা হলো যে ডিরেক্ট নিউট্রিশন ইন্টারভেনশন যেটাকে বলা হয়, সেটা যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে হয়তো এই শিশুদের, বিশেষ করে শিশুদের বা মাদের পুষ্টি অবস্থাতে উন্নতিটা একটু ভালো করে হবে। In order to make the project sustainable, the project has functionally collaborated with government administrations and its different related departments. বাংলাদেশ সরকার নিবিড়ভাবে তাদের একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিয়ে এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন করে চলেছে।
সেখানে আমাদের জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব আমাদের নিয়োজিত যে সমস্ত এনজিওগুলো রয়েছে তাদেরকে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। আমাদের জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহ যেমন পশুপালন পশু সম্পদ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ সহ অন্যান্যরা ডাইরেক্টলি আমাদের এই সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডিসি সাহেবরা সরাসরি আমাদের উপকারভোগীদের খাসজমি বিতরণ করছে আমাদের উপকারভোগীদের মধ্যে, এবং সরকার বিভাগটাকে মনিটরিং করবার জন্য এনএসসি ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি নামে একটা কমিটি রয়েছে। The Deputy Commissioner of Sunamganj made the project implementation smooth and involved in the implementation process. সরকারের একটা বিশেষ প্রকল্প আছে, আপনারা জানেন যে ইইপি, ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অফ দ্য পুয়ারেস্ট, সেই প্রকল্পের আওতাও এখানে কাজ করছে। সেখানে আমরাও এটির দেখভাল করছি। হেলভেটাস যেটা এখানে করছে, অতি দরিদ্রদেরকে জমি লিজ দেওয়া, তাদের ধানের বীজ এবং সার দেওয়া, গরু, ছাগল, তাদের সব ভ্যান, রিক্সা এগুলো প্রদান করা। এইভাবে কিন্তু এনজিও কিন্তু একসাথেই কাজ করছে। আশা করছি যে আমরা কয়েক বছরের মধ্যে এখানে দারিদ্র্যের হারটা একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে আমরা নিয়ে আসতে পারবো। As a whole, the project made a visible impact on extreme poor livelihoods, their access to resources, linkage with different service providers, and finally, improving their nutritional status. The experiences of this project has set a basis for future program for the extreme poor of Haor people.